welcome back to our Splaslight channel. आजको भिडियोमा चाहिँ हजुरहरुलाई हामी देखाउन जाँदैछौं self makeup. If you are interested, it's gonna be very exciting. Watch till the end. First of all, we need to clean our face. So there's no dirt or oil in our face. अब हाम्रो फेस क्लीन भइसकेको छ. अब हामी टोनर एप्लाई गर्न जाँदैछौँ. टोनरले चाहिँ हाम्रो स्किनको पोर्सहरूलाई टाइट गर्न हेल्प गर्छ. अब टोनर सेट भइसकेको छ. अब हामी सेरम एप्लाई गर्न जाँदैछौँ. यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई मोइस्चराइज गर्न हेल्प गर्छ. सेरम सेट भइसकेपछि अब हामी प्राइमरतिर जान्छौँ. आफ्नो स्किन टाइप अनुसार प्राइमर युज गर्नुपर्छ. म चाहिँ हुडाको प्राइमर युज गर्छु बिकज इट वर्क्स बेस्ट फर मी. प्राइमर सेट भइसकेको छ. अब हामी फाउन्डेसन एप्लाई गर्छौँ. सबको आफ्नो टेक्निक हुन्छ. म चाहिँ फर्स्टमा ब्रसले पेन्ट गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्छु. न्यू मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म आफ्नो सेड लिँदा राम्रो हुन्छ. Damn beauty blender. So foundation blend भइसकेको छ. Now we heading to contouring. हामी बेसलाई सेट गर्छौँ. अब चाहिँ हामी ब्लस एप्लाई गर्दैछौँ. Now it's time to do our brows. Start with the tail. Ta-da! Our brows are done. Let's set our eyes now.
अब चाहिँ हामी आई स्याडो तर्फ जाँदैछौँ. We are using Huda Beauty Palette shade Steady. म चाहिँ थोरै ग्लिटर एड गर्न जाँदैछु, but you can keep it nude. Get into liner. हाम्रो लाइनर सिद्धिसक्यो. अब चाहिँ हामी मस्कारा युज गर्छौँ. फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी कर्ल गर्छौँ हाम्रो ल्यासेसलाई, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी मस्कारा एड गर्छौँ. Our mascara is done. अब चाहिँ म क्रीम हाइलाइटर युज गर्न जाँदैछु. Now we're heading to lipstick. म चाहिँ न्यूड लिपस्टिक युज गर्दैछु. Now everyone's favorite highlighter. अब हाम्रो मेकअप सिद्धिसकेको छ. Let's head to final looks. Thank you for watching our video. Hope you like it, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.